Welcome to Panacea College of English Education, the online school. I am Vimal Bandara Visingarachchi. ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් මගෙන් පුද්ගලිකව අහලා තිබ්බා ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේ part 3 වලින් ටෙස්ට් කරන්නේ මොකද්ද කොහොමද part 3 වලට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. මුලින්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ part 3 to 5 minutes යන්න පුළුවන් ඒ වගේම interactive discussion එකක්. Part 2 monologue එකක්, you have to speak for 2 minutes. Part 3 is based on part 2. And questions are abstract. Questions are abstract and they are based on part 2. Test depth of your emotion, thoughts, arguments, view, your problem solving skill, etc. But you are graded on your language proficiency, how well you can use English language. ඔබේ මෙහිදී ගැඹුරු වශයෙන් ඔබ emotions, thought, arguments, views, alternative explanations වගේ දේවල් තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. හැබැයි ඔබව ග්‍රේඩ් කරන්නේ ඔබගේ language proficiency එක මත, how well you can use English language. How well you can use English language. Yes. Part 1 direct. දැන් එකම question එක ආකාර දෙකකට part 1 සහ part 3 වල අහන්න පුළුවන්. part 1 වල අහන්න පුළුවන් do you save money? Yes. part 3 වල අහන්න පුළුවන් do you think that saving money brings happiness? Like this. Part 3 is always complex and abstract. Complex and abstract. Yes. Use abstract concept, abstract vocabulary and also topic specific vocabulary. මොකක් හරි topic එකක් දුන්නා නම් ඔබ ඒ topic එක හා අදාළ vocabulary එක ඔබට තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කිව්වොත් saving money වාගේ තිබ්බොත් ඊට අදාළ vocabulary එක ඔබ තුල තියෙන්න ඕනේ. Throughout the IELTS exam, reading, writing, speaking, listening මේ හතරෙම vocabulary එක check කරනවා, synonyms check කරනවා සහ ඔබට එකිනෙකට වෙනස්, ඒ කියන්නේ repetition වලට penalize කරනවානේ. එම නිසා එකම අදහස විවිධ වාක්‍ය රටා සහ vocabulary වලින් use කරන්න පුළුවන්ද, ලියන්න ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද බලනවා. එම නිසා vocabulary කියන එක key එකක් තමයි IELTS pass වීමට. හොඳින් pass වෙන්න. Yes, use abstract language vocabulary. Answer නිරන්තරයෙන්ම give reasons. Examples, views, point of views, opinion, alternative explanation, etc. ඔබට yes no answers දෙන්න බෑ. ඔබ මේවට reasons, example දෙන්න ඕනේ. Next one, question types බලමු. ඔබට බොහෝ වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ question type opinion, imagination and compare and contrast question හම්බ වෙන්නේ. මේවා නිරන්තරයෙන්ම part 1 එකේ ඒවට වැඩිය අමාරුයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් කරමු කොහොමද opinion, imagination සහ compare and contrast question එකට question වලට උත්තර දෙන්න. විශේෂයෙන් compare and contrast වලට ලෑස්ති වෙලා යන්න. ඒක අහන්න පුළුවන් අතීතයයි වර්තමානයයි, එහෙනම් එහෙම නැත්නම් වර්තමානයයි අනාගත කාලයයි. Yes. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. Yes. What changes සිදු වෙලා තියෙනවද education system එකේ over the last 20 years වාගේ. එතකොට අතීතයේ සහ වර්තමානයේ compare කරමින් කතා කරන්න ඕනේ. මේකේ ඔබ universal set subset theory එක use කරන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔබට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්.
So when to stop answering? ඔයාලට දෙන්න බෑ yes no answers දෙන්න බෑ. yes no answers දෙන්න බෑ. yes no answers එකක් දුන්නොත් ඒක explain කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම you may use gap fillers. gap fillers පිළිබඳව මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඔබට gap fillers use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට throughout the exam මේක speaking test එකක්. මේක writing test එකක් නෙමෙයි. If you do not understand the question, you can ask for explanation. ඔබට ප්‍රශ්නය තේරුම් නැත්නම් ප්‍රශ්නය rephrase කරලා දෙන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට vocabulary එකේ එක අපි හිතමු vocabulary එකේ question එකේ vocabulary තේරුම් නැත්නම් ඔබට අහන්න පුළුවන්. You will not be penalized for asking on that account. You will not be penalized on that account. Then when to stop giving answer? When the examiner is ready to ask another question, you can stop your speaking. Until that, you have to keep on speaking. So මේ තමයි basic කොටස අපි කතා කරන්නේ speaking part 3 වල. මතක තියාගන්න නිරන්තරයෙන්ම ඔබට ගැඹුරු අදහසක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ concept, abstract vocabulary, topic specific vocabulary, compare, contrast වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් specific වාක්‍ය රටා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි මෙතනදී වාක්‍ය රටා 18ක් තියෙනවා. ඔබ ඒ 18 අපි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. කොහොමද අපි ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට abstract ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයන්නේ කියලා. හොඳයි, මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ දෙක වලින් අපි කතා කරමු opinion, imagination සහ compare and contrast. විශේෂයෙන් compare and contrast ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකික ස්ටුඩන්ට්ස් වරද්දා ගන්නවා. නමුත් මේවා ලොකු අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඔබට අනිවාර්යෙන් මේ හා සම්බන්ධ sentence structure පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි, අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. I am Bimal Bandaravasingarchi. Thank you for being with me.